de leur coiffure, qui dure plus d'une heure, est secrète. Nous n'avons pas le temps. Et puis avec cette tête que nous avons, nous ne pouvons pas aller n'importe où. L'explication d'Isayo est incomplète. Si elle dispose de si peu de liberté, c'est parce qu'une geisha est un investissement financier. La formation d'une maiko dure 5 ans. Les leçons de danse, de chant et de musique, la centaine de kimonos et les séances de coiffure.
qu'à mon avis, il a trouvé en même temps. Un peu de praline. Elle est délicieuse.